Una madre vio el rostro de su hijo fallecido, un niño huérfano. Pro lo que descubrió después de a todos sin palabras. Holar a todos. Benvenidos en vuestra historia. No olviden darle me gusta. Suscribers y discernos en los comentarios nos van. Clara era una viuda adinerada. Pro con el corazón destrozado. Que vivía cada día con el recuerdo de su niño hijo. Michael, quien murió en trágico accidente hace unos años, tenía 50 fracos. Pro la tristeza la hacer sentir mucho mer. Niños, exclama la Segura Johnson. Vengan a conocer en vuestra visitante especial. Todos los niños corrieron hacia ella, riendo y charlando. Rodearon a Clara, deseosos de conocer algo nuevo. Clara sonrió y habló con cada niño, sintiéndose un poco más reconfortada a pesar de extrañar muchísimo a Michael. Pero entonces sucedió algo que la dejó paralizada. Sentado solo en un banco de madera bajo un gran roble. Había un niño que aparentaba unos 11 años. Era pequeño y delgado, con el pelo castaño revuelto y grandes ojos oscuros. No estaba jugando con los demás niños. En cambio, leía un libro tranquilamente. Cuando Clara vio el rostro de ese niño, sintió como si lo hubieran dado en golpe en el pecho. No podía respirar. No podía moverse. Sentir como si su corazón se hubiera detenido. El niño era idéntico a Michael cuando tenía 11 años. No solo tenían el mismo color de pelo, la misma altura. Este niño tenía la misma cara que Michael, la misma nariz, los mismos ojos, la misma boca, incluso la misma forma de sentarse, con los hombros ligeramente encorvados. Clara se lleva la mano al pecho y dio un paso atrás. Estaba suando. La tristeza la hace ver cosas que no existen. Segura Johnson, susurró Clara con voz temblorosa. ¿Quién es ese niño sentado bajo el árbol? La Segura Johnson miró hacia don Clara segalaba. Oh, es Samuel, dijo con tristeza. Lever con nosotros casi once años. Clara caminó lentamente hacia el árbol, con las piernas débiles y temblorosas. Con cada paso, el niño se parecía más a su Michael. Era imposible, pero estaba sucediendo ante sus ojos. Al llegar al banco,
Samuel levanto la vista di su libro. Cuando claro vio su rostro de cerca, casi grito. Eran los ojos de Michael Mirandler. Eran sus rasgos, solo que más joven y delgado. Hola, dijo claro en voz baja, sentados en el otro extremo del banco. La temblaban las manos. Soy Clara. Como te llamas, Samuel?
Samuel, dijo Clara con cuidado, alguna vez te has preguntado por tus verdaderos padres? Sobre de donde vienes. La sonrisa de Samuel se desvanecía un poco. Bajo la mirada a su libro. A veces, dijo en voz baja. Pro la segura Johnson dice que probablemente no podrían cuidarme, así que me trajeron aquí, donde estaría a salvo. ¿Recuerdas algo de cuando eras muy pequeño? Preguntó Clara. Samuel negó con la cabeza. No, nada. La segura Johnson. Johnson dice que yo era solo en baby cuando me encontraron. Ni siquiera así que se supone que es mi verdadero apellido. A Clara le dolía el corazón por es niño solitario. Pero también le emocionaba una idea loca que se estaba formando en su mente. Durante las siguientes 2 semanas, Clara visitó a Samuel todos los días. Le traía libros nuevos, juguetes y sus golosinas favoritas. Descubrió que le encantaban las galetas con chispas de chocolate. Igual que a Michael, descubrió que le tenía miedo a las tormentas eléctricas. Igual que Michael. Notó que tenía la costumbre de comer cosas cuando estaba nervioso. Exactamente como lo hacía Michael. Cada similitude convenció más a Clara de que no se trataba de una simple coincidencia. La hermana de Clara, Jana, fue a visitarla una tarde y la encontró mirando viejos álbumes de fotos. ¿Qué hachis? Preguntó Jana, sentándose en el sofá junto a ella. Mira esta foto, dijo Clara, señalando una foto de Michael de Wonsecos. Ahora mira esta. Clara sacó su teléfono y le mostró a Jana una foto que le había tomado a escondidas a Samuel en el orfanato. Jana se quedó sin aliento. Dios mío, Clara. Se parecen muchísimo. Pero esto es solo una coincidencia. Tiene que serlo. ¿Why si no es una coincidencia? Preguntó Clara con los ojos brillantes de esperanza. ¿Why si hay una razón por la que Samuel se parece tanto a Michael? Jana pareció preocupada. Clara, me estás asustando. ¿Qué estás pensando? Creo que tal vez Michael ha regresado a mí de alguna manera. Tal vez su alma está en el cuerpo de Samuel. Tal vez Dios me está dando una segunda oportunidad para ser madre. Clara, basta, dijo Jana con firmeza. Estás diciendo tonterías. La gente no resucita. Samuel es solo un niño que se parece a Michael. Estás viendo lo que quieres ver porque extragas mucho a tu hijo. Pero Clara no escuchó las advertencias de su hermana. Cada día se obsesionaba más con Samuel. Comenzó a pasar 6 horas al día en el orfanato, simplemente observándolo y hablando con él. La segura Johnson también empezó a preocuparse. Clara, dijo un día la segura Johnson. Me alegra que te preocupes por Samuel. Pero quizá deberías pasar tiempo con los otros niños también. Samuel se está encarnando mucho. Conmigo, y me preocupa lo que pasará si dejas de venir. Llamas dejaría de venir. Respondió Clara rápidamente. Samuel me necesita. Lo vio en sus ojos. Ha estado esperando a que alguien lo quiera toda su vida. Pero Clara, tienes que tener cuidado. Samuel ya ha sufrido decepciones con adultos que prometen encuadrarlo. Pero luego lo abandonaron. No quiero que vuelva a sufrir. Clara ignoró las preocupaciones de la segura Johnson. Solo podía pensar en Samuel y en cuanto le recordaba a su hijo felicito. Una noche, Margaret, la amiga de Clara, vino a cenar. Clara, estoy preocupada por ti, dijo Margaret mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Jana me habló de un niño del orfanato. Dice que crees que tiene alguna relación con Michael. Si que la tiene, dijo Clara con tequedad. Así que sueño descabellado.
Pro he demasiadas similitudes como para que solo una coincidencia. Clara, escate, dijo Margaret Condalzra, eres una mujer inteligente. Sabes que lo que sugieres es imposible. Es niño simplemente se parece a Michael. Eso es todo. No lo entiendes, dijo Clara. Alterada, soy su madre. Lo sabría si el espíritu de mi hijo estuviera frente a mí. Margaret extendía la mano sobre la mesa y tomó la de Clara. Carico, tal no eres la madre de este niño. Su madre era otra persona. Alguien que no pudo cuidarlo. Estás proyectando tu dolor en este niño. Y eso no es justo ni para él ni para ti. Pro Clara retira la mano. Todos piensan que estoy loca. Pro así lo que veo. Así lo que siento en mi corazón. Samuel me pertenece. Esa noche, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió descubrir la verdad sobre Samuel de una vez por todas. Si realmente estaba relacionado con Michael de alguna manera. Necesitaba pruebas. Y sabía exactamente cómo obtenerlas. Clara tomó su teléfono y llamó a un laboratorio médico en el centro. Hola. Le dijo a la persona que contestó. Necesito programar una prueba de ADN. Al día siguiente, Clara fue a visitar a Samuel como de costumbre. Pero esta vez, tenía un plan secreto. Samuel, dijo Clara, sentándose a su lado bajo el roble. Te traje una merienda especial. Le dio una bolsa de sus galetas con chispas de chocolate favoritas y un jugo. Mientras Samuel comía con gusto, Clara recogió con cuidado la pajita del jugo cuando terminó. Gracias por las galetas, dijo Samuel, con esa sonrisa torcida tan parecida a la de Michael. Estaban muy ricas. Me alegra que te gusten, dijo Clara, guardando la pajita en su bolso. El corazón le late con fuerza porque se sentía mal por haber actuado escondidas, pero tenía que saber la verdad. Esa tarde, Clara condujo hasta el laboratorio médico con la pajita que tenía la saliva de Samuel. También lavaba el pelo del viejo cepillo de Michael que había guardado en su habitación. Necesito comprar estas dos muestras de ADN. Le dijo Clara a la técnica de laboratorio. Una joven de mirada amable. ¿Estás segura de que quieres hacer esta prueba? Preguntó la mujer. A veces los resultados pueden ser muy emotivos para la gente. Estoy segura, dijo Clara con firmeza. Necesito saberlo. De acuerdo. Los resultados estarán listos en 5 días. Te llamaremos cuando terminen. Esos 5 días fueron los más largos de la vida de Clara. Apenas podía comer ni dormir. Visitaba a Samuel a diario, observando su rostro y buscando más señales de que estuviera conectado con Michael. Al tercer día de espera, sucedió algo asombroso. Clara le estaba leyendo, encuentro a Samuel cuando empezó a llover torrencialmente. Entró un retumbo en el cielo y un relámpago iluminó las ventanas. Samuel se asustó de repente. Agarró a Clara del brazo y escondía la cara en su hombro. No me gustan las tormentas, susurró temblando. Son demasiado ruidosas y dan miedo. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas porque Michael había hecho exactamente lo mismo durante las tormentas cuando era pequeño. Corría hacia Clara y escondía la cara en ella, diciendo casi las mismas palabras. Está bien, susurró Clara, acariciando el cabello de Samuel como solía consolar a Michael. La tormenta pasará pronto. Estás a salvo conmigo. Mientras abrazaba a Samuel, Clara sintió algo que no había sentido en años. Se sintió madre de nuevo. Al quinto día, el teléfono de Clara finalmente sonó. Hola, soy el doctor Martínez del laboratorio municipal, dijo una voz masculina. Los resultados de su prueba de ADN están listos.
Las menos declara comenzaren a temblar, Q dicen los resultados. Seguro, creo que debería venir a hablar de estos resultados en persona. Puede venir esta tarde. Sí, dijo Clara rápidamente. Voy a seguir. Clara condujo al laboratorio lo más rápido que pudo. Su corazón lashar con tan fuerza que pensar que iba a estallar. Estaba seguro de que la prueba demostraría que Samuel estaba relacionado de alguna manera con Michael. El Dr. Martinez era un hombre alto y serio, con cabello gris y gafas. Mira Clara con ojos tristes, Sra. Clara dijo suavemente, aquí tengo sus resultados de ADN. Me temo que la prueba no muestra ninguna relación genética entre las dos muestras que proporcionó. Clara sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Susurrar. El ADN de es niño y el de su hijo no tienen ninguna relación. No comparten ningún parentesco. Lo siento. Clara rompió el llorar allí mismo, en la consulta del médico. Toda su esperanza se desvaneció como cristales rotos. Pero se parecen tanto, celoso. Se comporta igual que Michael. Le dan miedo las tormentas. Le encantan los mismos libros. Incluso tararía la misma canción, el Dr. Martinez le dio una calle de papuelos. A veces, las personas pueden perderse mucho, incluso sin ser parientes. Y los niños que crecen sin padres suelen imitar comportamientos de los adultos a quienes quieren complacer. Lo siento mucho, pero este niño no es su hijo ni está emparentado con él de ninguna manera. Clara condujo a casa al día siguiente. Se sentía avergonzada y tonta. Todos tenían razón. Jenner tenía razón. Margaret tenía razón en lasher. Johnson tenía razón. Había estado viendo lo que quería ver por extragar muchísimo a Michael. Durante los siguientes 3 días, Clara no fue al orfanato. Estaba demasiado avergonzada y triste. Se había dejado levar por la ilusión de algo imposible. Y ahora se sentía aún más vacía que antes. Pero al cuarto día, algo sucedió que lo cambió todo de nuevo. Clara estaba sentada en la habitación de Michael, apreciando su suéter favorito y llorando. Había decidido que necesitaba ordenar su habitación y dejar de vivir en el pasado. Quizás todos tenían razón. Quizás solo era una madre afligida que había perdido la cabeza. Mientras revisaba los cajones del escritorio de Michael, encontró una vieja caja de zapatos rinconada. Clara nunca la había visto. Dentro de la caja había cartas, fotografías y papeles cuya existencia desconocía. Las cartas estaban dirigidas a Michael y eran de una amiga llamada Sarah Martinez. Mientras Clara las leía, le temblaban las manos. Mi adorado Michael, una carta dice, no así como decir esto, pero estoy embarazada. Me da miedo decírselo a mis padres. Se enfadarían y se decepcionarían mucho conmigo. Así que somos jóvenes, pero quizás podamos resolverlo juntos. Otra carta, fechada 2 meses después, era más desesperada. Michael, te he llamado y te he dejado mensajes, pero nunca me contestas. Recibes mis cartas. El bebé nacerá dentro de unos meses. Mis padres se entraron furiosos. Me dijeron, he degenerado en vuestra familia. Por favor, respondem. Necesito saber que estás ahí. Una tercera carta, escrita con letra temblorosa, era desgarradora. Michael tuvo complicaciones durante el parto. El bebé es un niño y está sano, pero yo estoy muy enferma. Los médicos están preocupados por mí. Si algo me sucede,
Por favor, encuentra un nuestro hijo. Lo llamo Samuel Michael Martinez. Teen tesoyos. Los quiero muchísimo a los dos. El último objeto en la calle no era una carta. Era un recorte de periódico de Haitier once hechos con una breve escuela. Sarah Elena Martinez, de 19 hijos, felicia por complications tras el parto. La sobreviven sus padres, Roberto y María Martinez, y su hijo recién nacido. Anas lágrimas claras caen sobre el viejo papel. También había un certificado de nacimiento que mostraba que Sarah Martinez había dado a luz a un niño llamado Samuel en la fecha exacta en que tendría 11 hijos. Ahora bien, el nombre del padre en el certificado figuraba como Michael Thompson. Clara comprendió con creciente horror lo que debía haber sucedido. Michael había estado en la universidad durante su último año, y esas cartas habían legado su habitación de la infancia mientras él estaba fuera. Clara simplemente guardó su crío, el cajón de su escritorio, con la intención de dárselo todo cuando volviera a casa por las fiestas. Pero Michael murió en accidente automovilístico apenas 2 semanas antes de Navidad. Nunca vio esas cartas. Nunca supo que Sarah estaba embarazada ni que había intentado desesperadamente contactarlo. Murió sin saber que tenía un hijo. Las manos de Clara temblaban mientras tomaba el teléfono y llamaba al laboratorio. Doctor Martinez, dijo cuando él contestó. Soy Clara Thompson. Necesito que repita la prueba de ADN. Pero esta vez necesito un tipo de prueba diferente. SRA. Thompson, ya le dije que los resultados fueron muy claros. El niño no está emparentado con su hijo. Por favor, escúchame, suplicó Clara. Necesito una prueba de ADN de abuelos. Creo que Samuel podría ser mi nieto, no mi hijo. Encontré cartas que demuestran que mi hijo tenía una novia que estaba embarazada. Murió después de dar a luz hace 11 años. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Esa es una prueba muy diferente, dijo el doctor. Martinez lentamente. ¿Está seguro de estas fechas? Sí, encontré pruebas. El certificado de nacimiento, la escuela, todo coincide. Por favor, podría volver a analizar las muestras. Todavía tenemos ambas muestras. Podemos realizar una prueba de ADN de abuelos y nietos. Pro, sure. Thompson, debe saber que esta prueba no es tan definitiva como una de padres y hijos. Sin embargo, junto con la documentación que encontró, debería darnos una respuesta clara. Entiendo. Por favor, hágalo. 2 días después, el doctor Martinez volvió a llamar. Esta vez, su voz denotaba entusiasmo. SRA. Thompson, tengo sus resultados. La prueba de ADN de abuelos muestra un 96% de probabilidad de que usted sea la abuela biológica de este niño. Junto con el certificado de nacimiento y la cronología que proporcionó, estoy seguro de que Samuel es su nieto. Clara dijo que el teléfono y se ardiló en la habitación de Michael. No estaba loca. Samuel era realmente familia. Era su nieto, el hijo de Michael. Pero la alegría la inundó, y una terrible tristeza la siguió. Samuel había sido abandonado en el orfanato cuando era un bebé. Alguien de la familia Martinez lo había entregado. Lo habían dejado crecer solo y sin amor. Cuando tenía una abuela que lo habría amado con todo su corazón. Clara se secó las lágrimas y se puso de pie. Reunió todas las cartas, el certificado de nacimiento y los resultados de la prueba de ADN. Tenía un nieto al que reclamar,
y necesitaba entender como había terminado en el orfanato. Al día siguiente, Clara condujo hasta el orfanato con todas las pruebas. Sus manos ya estaban firmes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Encontró a Samuel sentado solo en un rincón de la sala de jugos, con aspecto triste y confundido. No entendía por qué Clara había dejado de visitarlo. Samuel dijo Clara en voz baja, rodelándose a su lado. Él la miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Hice algo mal? Por favor, no me digas solo otra vez. A Clara se le partió al corazón al abrazarlo. Mi niño dulce, no haces nada malo, y nunca más te dejaré solo. Te lo prometo. De verdad. Susurró Samuel. De verdad, Samuel. Tengo algo muy importante que contarte. Te ver a parecer increíble, pero es verdad. Clara respira hondo. Soy tu abuela. Tu padre era mi hijo, Michael. Eres parte de mi familia. Samuel la miró con los ojos muy abiertos. Tengo un padre y una abuela. Tu papá murió antes de que nacieras, dijo Clara con dulzura. Pero te habría querido muchísimo. ¿Why me tienes a mí? Siempre me tendrás. Por primera vez desde que lo conocía, el rostro de Samuel se iluminó de pura alegría. ¿Eso significa que puedo ir a vivir contigo? ¿Eso significa que tengo una familia de verdad? Sí, mi niño querido. Te vienes a casar conmigo y nunca más estar solo. Mientras Clara abrazaba a su nido con fuerza, le hizo una promesa silenciosa a Michael. Lo encontré, hijo mío. Encontré a tu niño, y voy dar todo el amor que te le habrías dado. Pero incluso mientras Clara sentía esta inmensa alegría, sabía que aunque daban preguntas sin respuesta. ¿Cómo había terminado Samuel en el orfanato? ¿Quién lo había abandonado al de Bibi? Segura Thompson, dijo una voz a sus espaldas. Era la Segura Johnson, la directora del orfanato, sorprendida de ver Clara de vuelta después de varios días de ausencia. ¿Está todo bien? Clara se puso de pie, sosteniendo la mano de Samuel. Segura Johnson, necesito hablar con usted en privado. Es sobre Samuel. Caminaron hasta la oficina de la Segura Johnson mientras Samuel esperaba afuera jugando con algunos juguetes. Clara extendía las cartas, el certificado de nacimiento y los resultados de la prueba de ADN sobre el escritorio. Samuel es mi nido, dijo Clara simplemente. Los ojos de la Segura Johnson se abrieron de par en par mientras leía los documentos. Dios mío, susurró. Esto es increíble. Pero ¿cómo terminó aquí? Cuando Samuel liga, en vuestras vidas hace unos hijos, no teníamos información sobre su familiar. ¿Qué recuerda de la noche en que lo trajeron? Preguntó Clara. La Segura Johnson reflexionó detenidamente. Era tarde. Una parella me lo trajo hasta nuestra puerta. Dijeron que lo habían encontrado abandonado y que no podían cuidarlo. Parecían muy nerviosos y se marcharon rápidamente sin dar mucha información. Una parella mer. El corazón de Clara se aceleró. Le dieron sus nombres. Dijeron la Mar Segura y Segura Martínez, pero afirmaron no ser parientes del bebé. Dijeron que solo eran buenos samaritanos que lo encontraron. Clara sintió que la rabia la invadía. La familia Martínez, los padres de Sarah, habían mentido. No habían encontrado a Samuel abandonado. Lo habían abandonado a los mismos. Segura Johnson, con base en estos documentos, quiero iniciar de inmediato el proceso legal para adoptar a Samuel. Por supuesto,
Dijo las Igor Johnson con lágrimas en los ojos. Son noticias maravillosas para Samuel. Y son niño muy especial y ha estado esperando toda su vida por una familiar. Durante los días siguientes, Clara trabajó con abogados para iniciar el proceso de adopción. Pero también contrató a un investigador privado para encontrar a Roberto y María Martínez. Necesitaba entender por qué habían abandonado a su propio nieto. El informe del investigador liga rápidamente. Roberto y María Martínez siguen viviendo en la misma casa de hace años. Eran dueños de una pequeña tienda de comestibles en un barrio al otro lado de la ciudad. Clara decidió que tenía que enfrentarlos cara a cara. Un martes por la tarde, Clara entró en la tienda Martínez. Era un pequeño negocio familiar con estantes repletos de comida y artículos para el hogar. Detrás del mostrador había una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso y la mirada cansada. ¿Puedo ayudarla? Preguntó la mujer. ¿Es usted María Martínez? Preguntó Clara. Sí, soy yo. ¿Nos conocimos? Clara respiró hondo. Me llamo Clara Thompson. Creo que tenemos que hablar de su nieto, Samuel. El rostro de María palideció por completo. La temblaban las manos mientras se aferraba al mostrador. No es de que me habla, tartamudeó María. Sí que lo sabe, dijo Clara con firmeza. Samuel es hijo de tu hija Sarah y de mi hijo Michael. Lo abandonaste en el orfanato de Santa María cuando era un bebé. En ese momento, un anciano salió de la trastienda. ¿Qué sucede, María? Preguntó. Al ver a Clara, se quedó paralizado. ¿Quién es esta mujer? Roberto, susurró María. Se trata del niño. El rostro de Roberto se endureció. No sabemos nada de ningún niño. Tienes que ir de nuestra tienda. Pero Clara no se movió. Tu hija Sarah mover a mi hijo Michael. Intentó contactarlo cuando estaba embarazada, pero él nunca recibió sus cartas. Murió en un accidente de coche antes de que naciera Samuel. Sarah murió al dar a luz a Samuel, y en lugar de contactar a la familia de Michael, desacaste a tu propio nieto como si fuera basura. María rompió a llorar. No lo entiendes, celoso. Nos avergonzaba tanto. Sarah no estaba casada. En nuestra cultura, en nuestra familia, esto era una gran vergüenza. Cuando Sarah murió, no sabíamos qué hacer con el bebé. Así que lo abandonaste. La voz de Clara se elevó llena de ira. Dejaste que tu propia sangre creciera solar y sin amor. Pensamos que alguien más le daría una vida mayor. Dijo Roberto a la defensiva. No podíamos soportar la vergüenza en nuestra comunidad. La voz de Clara se quebró por la emoción. Vergüenza. ¿Te avergonzabas de un bebé inocente? ¿Tienes idea de lo que la hiciste pasar? Samuel pasó unos ecos pensando que nadie lo quería. Unos ecos creyendo que no valía nada. María la roba con más fuerza a horror. No queríamos que sufriera. Pensamos que una buena familia lo adoptaría rápidamente. Pero no fue así. Grita Clara, perdiendo finalmente la compostura. Vivió en ese orfanato toda su infancia, preguntándose por qué su propia familia no lo quería lo suficiente como para quedarse con él. Y todo ese tiempo, yo podría haberlo querido. Podría haber estado criando el hijo de mi hijo. Otros clientes de la tienda se habían detenido a observar el alboroto. La voz de Clara resonó en el pequeño espacio mientras ecos de dolor y rabia se despertaban de ella. La robaste unos ecos es niño, continuó Clara,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. Once ecos de cumpleaños, cuentos antes de dormir, macanas de navidad, rodillas raspadoras que necesitaban besos y pesadillas que requerían consuelo. La robes todo eso y el y a mí. Roberto dio un paso al frente, con los ojos también llenos de lágrimas. Cometemos un error, admitir en voz baja. Éramos padres divins, estados y sufriendo por nuestra hijo. Nos equivocamos. Si, lo hiciste, dijo claro con firmeza. Pero estoy aquí ahora y te prometo esto. Samuel nunca volverá a sentirse indeciso niño amado. Ni un solo día de su vida. María levantó la vista entre lágrimas. ¿Qué vas a hacer? Voy a adoptarlo legalmente. Voy a darle el apellido de Michael. Y voy a amarlo como será hubiera querido y como Michael lo habría amado si hubiera vivido. La semana siguiente, Clara decidía que era hora de revelar a toda la comunidad la verdadera identidad de Samuel. Se acercaba la gala benéfica anual del orfanato de Santa María, un gran evento donde muchos donantes adinerados de la ciudad acudían para apoyar a los niños. Clara sabía que esta sería la oportunidad perfecta. La noche de la gala, el orfanato estaba decorado con luces centelleantes y lleno de gente elegante que disfrutaba de exquisitos platos y participaba en la subasta. Samuel también estaba allí, luchando en traje nuevo que Clara le había comprado. Se mantuvo cerca de ella, asimilando la idea de que por fin tenía una familia de verdad. Cuando llegó el momento de los discursos, la Sra. Johnson le presentó a Clara para que hablar sobre la importancia de apoyar el orfanato. Clara se acercó al micrófono, con el corazón palpitando con fuerza. Samuel la observaba desde la primera fila, dedicando una sonrisa alentadora. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó Clara. Levo ecos apoyando este orfanato, desde que perdí a mi hijo Michael en un trágico accidente. Creía que solo intentaba ayudar a otros niños necesitados. Pero recientemente, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. La sala quedó en silencio, pues todos presentían que algo importante estaba a punto de revelarse. Hace 3 semanas, conocí a niño llamado Samuel que vive aquí en St. Mary's. Cuando lo vi por primera vez, me impresionó el gran parecido que tenía con mi difunto hijo. Pensé que era una simple coincidencia. Quizá la ilusión de una madre afligida. Clara hizo una pausa, mirando fijamente a Samuel, pero no era una coincidencia. Samuel es mi nieto. Es hijo de mi hijo Michael. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. La gente comenzó a susurrar, conmocionada. Hace unos segundos, la madre de Samuel, Sarah, murió al darles. Sus abuelos maternos, abrumados por el dolor y la vergüenza, lo abandonaron en este orfanato cuando era un recién nacido. Mi hijo Michael murió sin saber que tenía un hijo. Y yo país ecos sin saberlo. Tenía un nieto. Al fondo de la sala, Clara vio a Roberto y María Martínez. Habían venido a la recaudación de fondos, probablemente con la esperanza de ver Samuel de lejos. Al oír las palabras de Clara, María se cubrió el rostro con las manos. La voz de Clara se hizo más fuerte al continuar. Samuel ha vivido toda su vida creyendo que nadie lo quería. Ha pasado unos ecos en este orfanato, sin saber que tenía una abuela que lo habría amado desde el momento en que nació. Se galó hacia el fondo de la sala. Las personas que lo abandonaron están aquí esta noche. Roberto y María Martínez, los abuelos maternos de Samuel, están sentados en la última fila. Todas las miradas se dirigieron a la pareja de ancianos.
Roberto se levantó lentamente. Con el rostro enrojecido por la vergüenza y la emoción. María permaneció sentada, llorando con las manos en la cara. Cometemos un terrible error, exclamó Roberto con voz temblorosa. Cuando nuestra hija se murió, quedamos devastados. Teníamos miedo y vergüenza, y tomamos la peor decisión de nuestras vidas. La sala quedó en completo silencio. Incluso los camareros se habían quedado quietos. María finalmente se puso de pie junto a su esposo. Lo hemos lamentado cada día durante unos secos, dijo entre lágrimas. Venimos esta noche por queríamos ver Samuel, ver cómo había crecido. Nunca dejamos de pensar en él. Clara sintió que la ira la invadía de nuevo, pero entonces miró Samuel. El niño de unos ojos miraba a la pareja de Martínez con ojos muy abiertos y confundidos. No tenía ni idea de que aquellos eran sus otros abuelos, los que lo habían dado en adopción. Samuel se levantó de su celular y caminó hacia Clara, que estaba junto al micrófono. Clara susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Esas son las personas. Ellos también son mi familia. Aclararse la partió al corazón ante la inocente pregunta. Se arrodilló a la altura de Samuel y habló por el micrófono para que todos pudieran oír. Sí, Samuel. Son los padres de tu madre. También son tus abuelos. Samuel miró a Roberto y a María, y luego a Clara. Pero ¿por qué me dejaron en el orfanato si son mi familia? La pregunta quedó suspendida en el aire como una dolorosa verdad que nadie quería responder. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que Samuel se enteraba de su abandono frente a cientos de personas. A veces, los adultos toman decisiones muy malas cuando tienen miedo y están tristes, dijo Clara con dulzura. Eso no lo justifica, pero eso es lo que te pasó. Samuel sencillamente, asimilando la información. Entonces sorprendió a todos caminando hacia Roberto y María. La multitud observó en silencio, atónita, como el pequeño se acercaba a la pareja que lo había abandonado. ¿Lo lamentan? Les preguntó Samuel directamente. María cayó de rodillas frente a Samuel, salos hondo. Sí, medo. Lo sentimos mucho. Lo sentimos. Lo hemos sentido cada día desde que te dejamos aquí. Neto significado, le explica Roberto a Samuel, con la voz quebrada por la emoción. Nunca dejamos de quererte, en cometemos el terrible error de abandonarte. Samuel los miró fijamente durante un largo rato, y luego volvió a mirar a Clara. Clara, tengo que alegar entre tú y ellos. Clara se acercó y abrazó a Samuel. No, carico. La familia no funciona así. Pero tal decides quién quieres en dividir y cuánto. La sala permaneció en silencio mientras todos observaban esta increíble escena. Muchos lloraban, conmovidos por la emoción, a flor de piel y la inocencia de las preguntas de Samuel. Quiero vivir con Clara, anuncia Samuel con claridad. Ella me ha estado cuidando y me quiere. Pero volvió a mirar a Roberto y María. Quizás podrían venir a visitarme de vez en cuando si prometen no volver a dejarme. María asintió con vehemencia. Prometemos no volver a dejar si nos permite su parte de dividir. Clara se puso de pie, sujetando la mano de Samuel. Se dirigió a la multitud por última vez antes de terminar la noche. Podría continuar. Esta noche se suponía que era para apoyar a los niños del orfanato de Santa María, dijo. Y quiero que todos recuerden que la historia de Samuel, en que tiene un final feliz, representa lo que sucede cuando los niños son abandonados y olvidados.
Après de la mano de Samuel. Pro também demonstra que el amor puede ser incluso las heridas más profundas. Y que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de elegar, amarnos y protegernos mutuamente cada día. El público estela en aplausos. Muchos se sacaban las lágrimas, profundamente conmovidos por lo que habían presenciado. Durante los siguientes meses, Clara trabajó con sus abogados para finalizar la adopción de Samuel. El proceso legal fue sencillo, ya que contaba con toda la documentación necesaria y la prueba de ADN. Ensalado jueves por la mañana de noviembre. Clara y Samuel comparecieron ante, entonces cuando la adopción se hizo oficial. Samuel Martinez Thompson. El juez anunciar. Ahorros legalmente hijo de Clara Thompson. Con todos los derechos y privilegios que conlleva ser parte de su familia. Samuel sonrió radiante al escuchar su nuevo nombre por primera vez. Tengo dos apellidos. Ahora, le preguntó a Clara. Sí, sonrió Clara. Martinez, para honrar a tu madre Sarah. Y Thompson, para continuar el legado de tu padre Michael. El personal del orfanato de Santa María organizó una fiesta para celebrar la adopción de Samuel. Los niños que habían sido sus compañeros de habitación y amigos lo vitorearon cuando Samuel cortó un pastel que decía, Bienvenido a casa, Samuel. La señora Johnson pronunció, en discurso sobre cómo la historia de Samuel había inspirado a toda la comunidad a reflexionar sobre la adopción y la familia. Samuel liga a nosotros siendo, en BB sin nombre ni familiar. La señora Johnson dijo, Hi, nos dejar con un nombre completo, una abuela amorosa y la certeza de que nunca estuvo realmente solo. Solo tenía que esperar un poco más para encontrar el camino a casa. El periódico local publicó un artículo sobre el reencuentro de Clara y Samuel, describiéndolo como un milagro de amor y segundas oportunidades. Personas de toda la ciudad se pusieron en contacto con Clara, compartiendo sus propias historias de pérdida y de familias encontradas. Varias familias se ofrecieron a adoptar otros niños de St. Mary's. Inspirados por la historia de Samuel, Roberto y María Martínez cumplieron su promesa. Lo visitaban una vez al mes, leyendo libros y historias sobre su madre, Sarah. Le enseñaron algunas palabras en español y le mostraron fotos de Sarah cuando era pequeña. Samuel disfrutaba de estas visitas, pero siempre estaba feliz de volver a casa con Clara después. Son muy amables, le dijo Samuel a Clara después de una visita. Pero tal eres mi verdadera abuela. Tal fuiste quien eligió quererme. El corazón de Clara se llenaba de orgullo y alegría cada vez que Samuel la llamaba su verdadera abuela. Clara se dio cuenta de que su dolor por la pérdida de Michael se había transformado en algo hermoso. Todavía extrañaba muchísimo a su hijo, pero ahora tenía Samuel, un recordatorio viviente de la capacidad de Michael para amar. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en lo que había sido la habitación de Michael, pero que ahora era la de Samuel, Clara le leer en cuando para dormir. Samuel la miró con esos ojos familiares que tanto le recordaban a su hijo. Clara, dijo Samuel en voz baja, ¿crees que a mi papá Michael le habría gustado? Clara dijo el libro y abrazó a Samuel, mi niño dulce, te habría adorado. Tienes su bien corazón. Se curiosidad por el mundo y su hermosa sonrisa. Cada día vio más de él en ti. Samuel sonrió y se acercó más cerca. Oyala hubiera podido conocerlo. De alguna manera. Te encuentras con él todos los días. Susurró Clara, acariciando el cabello de Samuel. Cada vez que muestras bondad a alguien. Cada vez que haces preguntas profundas. Cada vez que ríes, el espíritu de Michael sigue viviendo a través de ti.
mientras Samuel se dormir. Claire se sender junto a su cama y susurra las palabras que se habían convertido en su oración nocturna, a través de ti, mi hijo vive, había perdido a Michael. Pero al encontrar Samuel, descubrió que el amor no termina con la muerte. Encuentran nuevas formas de crecer y florecer, a veces. Lo que parecía perdido insoportable puede convertirse en una redención inesperada cuando el amor elige la aceptación en lugar de la negación. Clara había aprendido que la familia no se trata solo de las personas en las que nacemos, sino de las personas que eligen amarnos incondicionalmente. Y mientras veía su nido dormir plácidamente en su propia cama, en su propia casa, rodeado de amor, supo que algunos milagros valen la pena esperar once para encontrarlos. Samuel ya no eran huérfano sin nombre. Era Samuel Martinez Thompson, su amado nido, heredero de la fortuna de Claire y de su amor infinito, y portador del legado viviente de un padre al que nunca conoció. Pro que amarlo guiaría siempre. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto criándolo. Den al mi gusto. Compartan y comenten las lecciones que aprendieron. Cuenten des dun loven en los comentarios. Nos vemos en mi próximo video.